The teams, whichever teams will going to win the match, will have to play the quarterfinal against Dheeraj. Left hand, right hand combination for amazing. You can see right now power play is on. Desh Bhatikar will going to proceed from the Vicky and Rupesh. Bhatikar, first time, this time beautifully shot right onto the deep square leg region. And Vicky is of the style, in a great style to open the account for amazing. In 5 over, definitely 50 plus will be a very good total. As you can see, a lot of score. Rupesh, a very good striker of the ball, and he just got the upper edge of the ball. It's just traveling to the deep square leg region, fine leg region. Both the batsmen with the singles is off the strike, 2 without loss. In first over is in progress. Desh Bhatikar, he is having a lot of consistency in his bowling. Left hand right hand combination for amazing. This time just slightly outside the leg. It might be little, I think it might be hit onto the pad. That's the reason, because deflection was there of the bat or pad. But it's a good decision there from umpire. So with that extra now, single runs are coming in favor of amazing. They have a very good batting lineup, but this time Rupesh over onto the mid wicket region. Beautiful shots. That's 6. Seen a lot of cricketing there from him. Very good, young, talented, and this time I think they rob onto the pad. They're little laced on that to get that shot, but it's a beautiful execution through to the mid-wicket region. 9 without loss. First over is in progress. Over pitch this time straight down the ground. Long of region, Manoj Narvekar is a very good fielder out there at the outfield region. So good over for amazing by hitting one great shot there from Rupesh. 10 without loss. DJ. To Rupesh, a much needed victory for both the teams. The teams, whichever will going to win the match, will qualify for quarterfinal. Good pace from Mahesh is known for his nearly 110 kilometer per hour. This is the average speed for Mahesh, who is bowling for the right-handers. All pitch this time, but this time not able to get the timing on that ball. It's just traveling to the onside region. 11 without loss. Second over is in progress. A very good high action bowler. You can see Mahesh, known as Malinga, the man from Mapsa, is always known as his fast bowling action. He's a very consistent bowler and a leading wicket taker. Always, the captain have a lot of faith in him. He's a very economical bowler and nearly 7 runs per over. This is the economical for him. Just 2 runs into the block hole, and on his follow through, it's a beautiful execution there from Mahesh. You can see for the right hand combination for amazing Rupesh, who is looking very good at the non-striking end at the other end. Over pitch this time, beautiful shot, extra cover region. You can see Desh Bhatikar, no chance for him to stop that. Good execution of the flow of the bat. You can see from my Vicky. Beautiful shot you can see there from Vicky. Extra cover region. And this is where Vicky had his bat. He's just middling the ball very well. Ball is getting the distance and elevation. You can hear some good flow of the good sound of the bat as well.
17. This is turning out to be another great over for Amazing. Two right hand, left hand combination for Amazing. This time slightly leg side. It's a signal there from umpire. It's 18 without loss. Good opening stand for Amazing. You can see left and right handers Rupesh and already 2 sixes for both the batsmen. Over pitch this time open the face of the ball. It's just traveling at the short third man. 19 for the loss without loss. So in first over we have seen 10 runs and in this over one big shot there from Vicky that brings the 10 runs per over. Another great shot. Execution. It's a beautiful right into the middle. Very good sound of the bat. Ball is just traveling into the park. Another great over. Is brought back here onto the attack for left-handed batsman Vicky and Rupesh at the other end who is looking very good here. It just slightly, it's a very good Yorker right onto the block hole. You can say it's a fuller and length delivery from Rohan for the very well settled batsman Vicky. Another full toss and that will going to punish. It's a beautiful execution and towards the deep square leg region you can say the sixes are this time Amazing. They are dealing in the sixes right now. Hitting some beautiful shots all around the ground and making the entertainment. And this is one of the best at the cover region. There is a fielder, but there is no fielder. You can see it's a huge gap. And Vicky find a place, and it's a beautiful shots, and that brings the confidence. They are dealing right now in boundaries and sixes for Amazing. And the runs come in this over. Short pitch, and that will be another great shot. This time into the deep leg region. So this is not a great bowling. Both the batsmen, they are not allowing the bowler to stay there. This time another Yorker shot and direct hit could have been trouble. But I think the batsman is nowhere in the frame to get into his crease. It just a little miss there from Rohan. But it's a good there. That ball is just not hit onto the wicket because these two opening pair, they are looking good. They are hitting all the things, whatever they are coming in their way. It's, you can see, I think this is a most amazing partnership for the opening stand for Amazing. It's 42 without loss. Third over is in progress. Rupesh and Vicky at the other end. Over pitch, slightly getting the deflection of the ball. It's just traveling towards the fine leg. There is no fielder. Sanam and good running between the wicket. 3 comfortable runs for Rupesh and for his team as well. So it's another expensive over in which 2 big sixes and 1 boundary involved, and at the end it's a third 3 runs completed. So 3 overs completed, score moves to 45. That means the score average, you can see it's 15 runs per over. The projected score, if they can go at least 75,
this is the projected score for Amazing. At the start, they have got the how to remaining where the lot of batting lineup for Amazing, and but at this stage, two right hand and left hand combination for Amazing. They are looking good, hitting the ball, anything, whatever they are coming in their way, and just making the entertainment for the crowd here. 3 overs completed, 45 without loss. So this time it might be the time here for Daesh Bhatikar to come at the other end to ball, because first over he had given 10 runs, and in second over 15 runs given by Malinga, and it's a power play. You can see this is another crucial over for Amazing. They started well here in first 3 overs. At 15 runs per over, they are getting the target here. So they might be set up the mind. There might be 50, might be they thought in the beginning, but at least whatever the start they have got here, 75 is the projected score for Amazing. Desh Bhatikar is on attack. Short pitch. This time is a batsman might be not able to understand the line. It's a good shot of a length, and Rupesh might be expected to get some bounce because he had just pulled it away, that shot, just for the single, and Vicky will going to take on the strike for Desh Bhatikar. At 46 without loss. Power play is on. Fourth over is in progress for Amazing. You can see the field decoration for the left-handers. It's very difficult for any captain to adjust the field placement when there is a left-hand, right-hand combination. Shot of a lane. This time just wanted to pull a direct hit, but Sanam have decided just to take the ball in his hand and keep the control, because they don't want to take any sort of extra runs here, because this runs is getting huge momentum for Amazing. They started well here in the first over, picked 10 runs. In second over, 15 runs, and you can see 17 runs, 18 runs in last over. That means this is turning out to be a good over for Amazing. And Rupesh and Vicky, they used to give a lot of experience. Direct hit once again. And direct hit always has been dangerous, and it's an important, crucial breakthrough for politics. You can say Rupesh was looking very good, not able to reach towards his crease at the end. He had just flown away his wicket, because this might be a very simple run for Amazing, but Rupesh was just slightly struggling to get the run. Down onto the scoreboard of 47 for the loss of 1 wicket, and another master blaster for Amazing. It's Rajesh is just walking towards to the center to get the partnership along with Rupesh. Both these batsmen, they have a very good understanding, because they have played many times with each other. So that means this is the advantage here for the Amazing. On this ground, they are looking like home conditions for Amazing. It's 47 for the loss of 1 wicket. Fourth over is in progress. Thank you, DJ. Slightly over pitch, but swing and misses. It's a good comeback. It's a slightly angled that delivery for the right-handers for Desh Bhatikar. He's having a lot of experience and reading out the conditions of this ground, because he knows there is a huge total on the board. Nicely covered drive, and it's a good fielded at the mid-off region by Rajesh Wangankar. He's a very good fielder at the outfield, and this is a very good tight line ball by Desh Bhatikar, because he knows he have to restrict at least under 60 will be a very good total for them to chase out, because there is a lot of depth in the batting for politics. Over pitch hits onto the wrap onto the, I think, inside edge of the bat. It's
leg by signal, but this is a very tidy over. You can see only 4 runs coming from it, and it's a crucial over at this stage of the cricket because amazing one time they are looking like at least 75, but this time I think it's time here for politics to restrict them under 50, 60 runs. 4 overs, 49 for the loss of 1 wicket. Sleep, rave, repeat, repeat. A leg cutter bowler Amir Gadekar, who is having a lot of variations in his bowling line. He have the consistency. Full toss one is not able to pick the length of the ball very quickly for Rupesh, and I think this might be the suicide as it is because the batsman was far away for his crease to coming to for the second run because the idea might be for the Rupesh to come back onto the strike, but in the end he just lose the control on that shot, and it's another crucial wicket for amazing 2 runouts. The partnership was very looking good. This is a very highest partnership for the today's day. 45 runs partnership between Rupesh and Vicky, and both the batsmen were struggling to get the runs, and both the batsmen were out in the form of run out. And this might be another crucial batsman is just walking towards the center. You can say Push Pasil is always for this season is so consistent, and this might be not able to take the timing whether he hit onto the bat or onto the shoulder. It might be the decision for the umpire. We just have to wait. I think it might be the hit on the shoulder. That's the reason. So it's a leg by decision for umpire. So umpires they have to keep a very close eyes on to the batting lineup. You can say 51 runs is of the for amazing but good comeback for politics in the last death over. Good show there from Rajesh, who is hitting very well over onto the long off region. Manoj Narvikar, you can see on the screen, just 1 runs. In the last 2 overs, if you can see, this is turning out to be in favor of politics because in first 3 overs, it's 45. Short pitch and Pushpashil at his best. And he's not able to get the conversion straight into the hands of the deep square leg region. You can see Rohan Salgaonkar because at one stage it looks like to be as the ball will going to clear to the fence in the deep, but I think it's a very good catch. The upper edge of the ball is just traveling high in the air and simple catch for Rohan. So 3rd wicket down in the form of Pushpashili just walking towards to the pavilion. He was not able to get the timing. Just one delivery faced by him and he has not scored any single runs. But it doesn't matter. I think this is a very good comeback for politics in the last 2 death overs because in first 2 overs, 3 overs, they made 45 runs. But you can see in last 8 deliveries, it's just 7 runs. Good shot. I think it will going to take simple catch in the hands of the Mahesh, who is known as Malinga. The wickets are falling in a regular interval for the amazing, and they might be in the big trouble. The recognized batsman, they are just troubling to get the timing, and Rajesh was looking good. One great partnership of 45 runs for the opening stand, and now the batsmen, they are losing the momentum into the middle and they are giving the it's a time here for the Amik. He is on hat trick, and if he can get this hat trick, he might be the successful bowler for politics. And I think it might be the chance. And this is the hat trick ball, and it's a very good bowling attack there from politics. In the last 2 overs, they have given only 6 runs.
प्रथम फलंदाजी करत असताना अमेजिंग संघ मर्यादेच्या 5 षटकांमध्ये 52 धावापर्यंत मजल मारतोय आणि ते 53 धावांचं एक सन्मानपूर्व आवाहन करून ठेवतोय, तो म्हणजे पॉलिटिक्स 9 या बलाढ्य अशा संघासमोर. पॉलिटिक्स 9 संघाचा विचार केला तर CPL कुंकोलीम प्रीमियर लीग 2017 सीझन 7 ची आठवण करून दिली तर वावगं ठरणार नाही. रनरअप राहिलेला हा संघ आणि तोच उम्मीद आशा घेऊन आता मात्र या प्रतियोगितेमध्ये मैदानावर 53 धावांचा पाठलाग कसा करावा, गोलंदाज यशस्वी ठरतील की फलंदाज, वेळच ठरवेल. परंतु फलंदाजीसाठी उजव्या हाताचा फलंदाज, ज्याला रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह संबोधलं जातं, गोवा राज्य असो किंवा सिंधुदुर्ग अशा मोठी स्पर्धामध्ये याची चौफेर अशी फटकेबाजी पाहिली जाते, तो म्हणजे सनम साळगावकर स्ट्राईक एंडवर उभा टाकतोय आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर मनोज नार्वेकर. पहिला चेंडू अवांतर सुरेख असा चेंडू, निर्धाव चेंडू धावफलकावर गणला जातोय. 53 धावांच्या प्रत्युत्तरादाखल फलंदाजी. सनम आणि मनोज ही प्रारंभीची बिनीची जोडी मैदानावर उभी ठाकते, ती म्हणजे 53 धावांचा पाठलाग करत असताना आखूड पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न पुरेपूर फसतोय, यष्ट्यांचा वेध घेतोय आणि मात्र पहिला गडी माघारी परततोय. सनम साळगावकर याच्या रूपाने एक मोठा हादरा बसतोय, तो म्हणजे पॉलिटिक्स 9 संघाला. तो 0 या धावसंख्येवर म्हणजे भोपळा न फोडता हा खेळाडू माघारी परततोय आणि तमाम प्रेक्षकांची निराशा करतोय हा खेळाडू आणि 0 या धावसंख्येवर पहिला गडी बांधतोय पॉलिटिक्स 9 संघाचा. डीजे उजू बोललं जातं, तर सनम साळगावकर माघारी परततोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवर उभा टाकतोय, तो म्हणजे दयेश भाटीकर, मनोज नार्वेकर याचा साथ देण्यासाठी. गोलंदाज नरेश सज्ज. आता मात्र सुरेख असा गगनाला भिडणारा असा फटका खेळला जातोय आणि चेंडू मात्र 6 धावांसाठी एक टोलेजंग फटका दयेश भाटीकर याच्या आपण फलंदाजीतून पाहतोय. थँक्यू डीजे. जोपर्यंत मी मैदानावर आहे तोपर्यंत सामना मात्र काही काळ घालवू देणार नाही, या इराद्याने दयेश भाटीकर आपणच आक्रमक आहो अशी फलंदाजी करतोय स्ट्राईक एंडवर एका षटकारानिशी. नरेश नावाचा गोलंदाज सज्ज, आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न पुरेपूर फसतोय. गोलंदाज सुरेख कामगिरी करतोय, गोलंदाजाने केलेली कामगिरी वाया जाणार नाही. यष्टीरक्षक खबरदारी बाळगता आपले सोपस्कार पूर्ण करतोय आणि निर्धाव चेंडू धावफलकावर गणला जातोय, धावफलक स्थिरावतोय 6 या धावसंख्येवर 53 धावांचा पाठलाग करत असताना. आता मात्र सुरेख चेंडू, बॅटची बाहेरील कडा, पहिल्या प्रयत्नात अयशस्वी. यष्टीरक्षक ठरतोय, एक जीवदान म्हटलं तर वावगा ठरणार नाही. दयेश भाटेकर अशा मोठ्या खेळाडूला एक जीवदान मिळतोय आणि झेल मात्र सुटला जातोय. 6 या धावसंख्येवर एक गडी सनम साळगावकर याच्या रूपाने पहिला हादरा 53 धावांचा पाठलाग करतोय, तो म्हणजे पॉलिटिक्स 9 संघ. मागच्या सामन्यातील हिरो, मॅन ऑफ द मॅच संबोधला म्हणजे गणला जाणारा मनोज नार्वेकर नॉन स्ट्राईक एंडवर उभा टाकतोय. क्षेत्ररक्षण रोरो रचनेमध्ये बदलाव केला जातोय आणि नरेश पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. आता मात्र सुरेख फटका खेळला जातोय, झेल खाली क्षेत्ररक्षक, साधा सोपा झेल मात्र पकडला जातोय आणि दयेश भाटीकर यांची छोटी खणीची बारी मात्र समाप्त होते. सेकंड दुसरा प्री क्वार्टरचा सामना या मैदानावर रंगतोय. पॉलिटिक्स 9 वर्सेस अमेझिंग या 2 बलाढ्य अशा संघांमध्ये आणि सुरेख गोलंदाजी म्हणजे काय असतं याचं ज्वलंत उदाहरण देणारी गोलंदाजी नरेश याची समाप्त होते. धावसंख्या स्थिरावते, ती म्हणजे 6 या धावसंख्येवर
दोन मोठे हादरे देण्यात तो यशस्वी ठरतोय, सनम सागावकर आणि जयेश भाटीकर याच्या रूपाने. परंतु आशेची किरण ज्याला संबोधलं जातं मोठ्या मोठ्या प्रतियोगितेमध्ये, तो मनोज नार्वेकर जोपर्यंत मैदानावर आहे तोपर्यंत सामना मात्र पॉलिटिक्स 9 संघाच्या बाजूने. मिस्टर सिक्सर अशा नावाने संबोधला जाणारा राजेश वांगणकर नॉन स्ट्राईक एंडवर उभा टाकतोय, तो म्हणजे 53 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी. दुसरा गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी पुष्पराज पुष्पशील नावाचा गोलंदाज गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. 24 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. 53 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी पॉलिटिक्स 9 संघ सज्ज होतोय आणि त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करतोय, तो म्हणजे अमेझिंग हा संघ. अटीतटीचा सुरेख असा उत्कंठा वाढवणारा सामना या मैदानावर आपण पाहतोय, ती म्हणजे साऊथ गोवाच्या या प्रतियोगितेमध्ये. आखूड पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने टोलेजंग फटका आणि मनोज नार्वेकर याच्या रूपाने एक मोठा हादरा, तिसरा हादरा बसतोय आणि मात्र सामना असा थोडासा बाजूने, तो म्हणजे अमेझिंग संघाच्या बाजूने झुकतोय. आपण या प्रतियोगितेमध्ये पाहतोय पहिली म्हणजे साऊथ गोवामधील एक मोठी प्रतियोगिता. सर मंजू शिरवंत यांच्या प्रतियोगिता ऑर्गनाइज. आता मात्र पुन्हा एकदा आखूड पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने विदल ऑन द कार्पेट ज्याला संबोधलं जातं, तो फटका खेळला जातोय. पहिली धाव यशस्वीरित्या पूर्ण. एकेरी धावेमुळे धावसंख्या वधारते, धावसंख्या सांघिक धावसंख्या पोचते, ती म्हणजे 13 धावा. 53 धावांचा पाठलाग करत असताना आक्रमकता हे बचावाचं साधन आता पॉलिटिक्स 9 संघाच्या बाजूने आणि आशेची किरण म्हणून राजेश वांगणकर सज्ज. आता मात्र सुरेख फटका, बॅट आणि बॉलचा काहीसा संपर्क समन्वय न होता चेंडू जातोय, तो म्हणजे विदल ऑन द कार्पेट. एक धाव लिलया पूर्ण होते आणि एकेरी धावेमुळे धावसंख्या वधारते. 14 या धावसंख्येवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 मोठे खेळाडू माघारी परतत आहेत आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी आलेले फलंदाजी. आता मात्र अवांतर चेंडू गणला जातोय. उजव्या यष्टीचा बाहेरचा चेंडू. अवांतर धावेमुळे धावसंख्या वधारते, धावसंख्या पोचते, ती म्हणजे 15 धावा. पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू. वारंवार अतिरिक्त चेंडू मात्र पुष्पशील या गोलंदाजाकडून टाकले जातात. अवांतरामुळे धावसंख्या वधारते. 16 धावसंख्या 53 धावांचा पाठलाग करत असताना सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आतापर्यंत. सुरेख फटका, टोलेजंग फटका आणि सुलतानी असा षटकार पुन्हा एकदा रोहन साळगावकर यांच्या फलंदाजीतून पाहतोय आणि 6 धावांची महत्त्वपूर्ण जोड धावसंख्येमध्ये होता. धावसंख्या पोचते, ती म्हणजे 22 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे
उर्वरित 18 चेंडू मध्ये कोण जिंकणार हा सामना? जो जिंकणार तो नक्कीच पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करणार. उत्कंठा वाढवणारा हा सामना आपण या मैदानावर पाहतोय. म्हणजे हाय व्होल्टेज ज्याला संबोधलं जातं तो सामना आपण या मैदानावर पाहतोय. 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. 53 धावांचा पाठलाग करत असलेला हा संघ आतापर्यंत 22 धावापर्यंत मजल मारतोय. 3 मोठे हादरे बसतात सनम साळगावकर, जयेश भाटीकर आणि मनोज नार्वेकर यांच्या रूपाने. परंतु सुरेख अशी फलंदाजी करतोय तो म्हणजे रोहन साळगावकर नावाचा फलंदाज. 18 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि विजयासाठी मात्र अजूनही 31 धावांची आवश्यकता या मैदानावर. 18 चेंडू 31 धावा असं समीकरण. काय होईल उर्वरित 18 चेंडू मध्ये नेमकं हेच सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा माझे सहकारी समालोचक सर अशोक नाईक यांच्या हातामध्ये हा मायक्रॉन सोपवतोय आणि मी या हाय व्होल्टेज सामन्यातून मी भूषण नाईक आपल्या सर्व तमाम प्रेक्षकांची रजा घेतोय. थांबतोय. धन्यवाद. की आवश्यकता और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से नरेश असरोंडेकर. शुरू में 3 विकेट बहुत जल्द खोती हुई पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम मनोज नार्वेकर, जयेश भाटीकर और साथ साथ सनम साळगावकर. यानंतर अजून एक सामना बाकी आहे त्यामुळे खेळाडू आणि पंचांनी वारंवार सूचना करायची आहे. अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी. 31 रन और स्ट्राइक पर राजेश, गेंदबाज नरेश. बड़ा शॉट इस बार ओवर पिच गेंद और मिडॉप पर लपक लिया. इस बार राजेश के हाथों में सीधी गेंद निकली और एक सफलता इसी के साथ अमेजिंग क्रिकेट टीम को. पर अमित एकमात्र बल्लेबाज रोहन जो कि 2 बड़े छक्के लगाते हुए अभी भी इस मैच में स्ट्राइक एंड पर. और शायद अभी भी काफ़ी बैटिंग लाइनअप जरूर बाकी है पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम की. एक सफलता हासिल करते हुए नरेश असरोंडेकर एक बार फिर से राइट आर्म ओवर विकेट अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर. अरे वसीफ का शॉट लाजवाब, बिल्कुल कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का. यूटॉप कुंकलिंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता. पहला इनाम जो कि 1,11,111 रुपए का आकर्षक ट्रॉफी. दूसरा इनाम 55,555 आकर्षक ट्रॉफी. सेमी लूजर के लिए 22,222 और एक शानदार आयोजन. पूरा श्रेय देना पड़ेगा प्रेसिडेंट सम्माननीय मंजू श्रीवंत, उनकी पूरी टीम मेंबर नितिन कालेकर, अजय नाइक, वेपोल कालेकर, सुबोध सावंत. शायद इन पूरी टीम को जो कि दाद देनी पड़ेगी. एक बहुत ही शानदार आयोजन. और कल इस प्रतियोगिता में इस मैदान पर जो कि ऑल इंडिया टीम जो कि हिस्सा लेगी और इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर जो कि हमारे गौरव सावंत और निखिल कांबले जो कि प्रसारित कर रहे हैं. सामना कृपया लवकर घ्या. नंतर अजून एक सामना बाकी आहे. पंच आणि खेळाडू थोडंसं सूचनेकडे लक्ष द्यायचं आहे. पंचांनी. नरेश एक बार फिर से अगली गेंद लेकर आगे निकले. इस बार खेला गेंद को बिल्कुल डाइस लगाया जमीन पर. शायद लपकते तो बेस्ट ऑफ कैच होता टूर्नामेंट का. नो बॉल का इशारा शायद अंपायर का. टोटल 2 रन, नो बॉल का इशारा यानी फ्री हिट का इशारा. शायद यह मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए और देखना होगा कि इस गेंद पर नरेश असरोंडेकर क्या कहते हैं. फलंदाज आणि पंचांनी वारंवार सूचना करायची. अजून एक सामना बाकी आहे. स्ट्राइक पर अमित, फ्री हिट का मौका, बड़े शॉट का मौका. इस गेंद पर अगर शॉट लगाने में सफल रहे
तो मैच फिर से बिल्कुल जीवित होकर देंगे। देखना होगा क्या करते हैं। थोड़े से अपने रनअप पे चूके मेरे ख्याल से नरेश, एक बार फिर से वापस निकलते हुए मैदान के बीच में सदगिरी नाइक और नवनाथ चारी दोनों अंपायर जो कि जिम्मेदारी का काम निभाते हुए। कमेंट्री बॉक्स में सतीश चिरोडकर, भूषण नाइक, नीलेश पारसेकर और मैं अशोक नाइक, हमारी बिल्कुल जो कि स्कोरिंग काम विक्रम कुरेकर। पूरी जानकारी देते हुए नरेश असुरंडेकर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपनी बॉलिंग रनअप पर। शॉर्ट गेंद और इस बार उठाया गेंद को, फ्री हिट की गेंद थी, कोई शायद कैच लपकने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन कैच लपका था भाई, एक दूसरे का साथ देते हुए। फ्री हिट की गेंद थी, 1 रन जरूर बना स्कोर के खाते में और 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद जो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी बचा हुआ और रोहन स्ट्राइक पर। ओवर पिच गेंद और इस बार उठाया गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। ये भाई चौथा छक्का रोहन बल्ले से। शायद जो काम मनोज सनम को करना था, दहेश को करना था, राजेश को करना था, वो काम कर रहे हैं रोहन। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल फ्रंट फुट पर हल्के से ट्राई करना चाहते थे, चूके गेंद के लाइन से। विकेट कीपर सूरज परब के हाथों में गेंद निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अभी भी 16 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। शायद अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी। आगे निकलकर इस बार खेला गेंद को हल्के से ऑफ साइड पर और जब तक अपने फॉलो थ्रू में आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। खेल कुल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का और मैच को जीतने के लिए मेरे ख्याल से अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। 12 चेंडूत 15 धावांची आवश्यकता। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾੜਾ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੁੰਨ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਐ ਨਬਜ਼ ਮੇਰੀ ਘੜ ਜਾਂਦੀ रहेगा मत किया करो नरोड़ा रप्पा क्यों पाते हो। और दूर वाले छोर से एक बार फिर से जबकि गेंदबाजी में परिवर्तन। सामने स्ट्राइक पर इन पर रोहन सामना करते हुए 12 गेंदों में 15 रन। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लाजवाब छक्का। शायद ये कमजोर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, ये मौका कहां छोड़ेंगे। 5 9 रन की आवश्यकता। फिर से बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक धमाका। गजब की बल्लेबाजी रोहन की। छठा छक्का रोहन के बल्ले से। धीरज नाइन टॉस के लिए आप तैयार रहिए। धीरज नंतर अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर मौजूद। 1 रन के लिए निश्चित रूप से जरूर निकलेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। और स्ट्राइक एंड पर अमित। पिछले मैच में भी अमित ने शॉट के साथ समाप्त किया था मैच। थोड़ी सी नीची रहती हुई ऑफ स्टंप पर यह गेंद थोड़ी सी इस बार चूके गेंद के लाइन से। विकेट कीपर सूरज परब ने जो कि बाकी का काम पूरा किया। देखना होगा विनिंग शॉट है बिल्कुल, जो कि 2 रन का, जो कि कौन बल्लेबाज जो कि लगाता है।
फिर से जो कि स्टंप को कवर करके मारना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन के साथ से स्कोर बिल्कुल जो कि लेवल होता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट पर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी रोहन की। 41 रन की बारी, 6 जबरदस्त छक्के नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और इसी के साथ पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम ने मैच को जीत लिया। रोहन की शानदार बल्लेबाजी, 6 छक्के 41 रनों की। और आज का अंतिम मैच होगा धीरज नाइन और पॉलिटिक्स के बीच में, जो कि क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन संपर्क करें। धीरज नाइन और पॉलिटिक्स, जल्द से जल्द। भूषण नाइक। जब नाइट हॉट लगती है